కూడా తొందరలోనే within a week it will be uploaded on YouTube. You can download it. So there is advanced workshop అంటే level 2 workshop videos కూడా YouTube లో ఉన్నాయండి. Total around over 80 videos are there. So this is ఈ CD లో around 40 ఉన్నట్టున్నాయి, 40 videos ఉన్నాయి. This is introductory workshop. There is level 2 workshop is also there where little more discussion is there on each topic. So they are all available on YouTube. So you can YouTube and also CC website లో కూడా ఉన్నాయి. So that also you can see. Okay, presentations time to time update అవుతూ ఉంటాయి. సో మీరు చూసుకుంటా ఉండండి. అంటే కొన్ని స్లైడ్స్ కొంచెం మారుస్తాము. తర్వాత వెరీ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఆల్ దీస్ ఇంగ్లీష్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఇంటూ తెలుగు ప్రెజెంటేషన్స్ ఆల్సో. అంటే ఇంగ్లీష్, హిందీ అండ్ తెలుగు ఆల్ త్రీ విల్ బి అవైలబుల్ ఆన్ వెబ్సైట్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ బిఫోర్ వి go into discussion? No questions. Okay, let's start then. So this unhappiness in our family is more due to lack of physical facility or more due to lack of fulfillment of relationships. So many times it comes out like issues are in relationships, but we are trying to solve that with money or say working or giving more time for money. So issues definitely will not get resolved. So let me put these two things: physical facilities and relationship. భౌతిక సౌకర్యాలు తర్వాత సంబంధాలు. ఓకే, ఈ రెండిట్లో ఏది ముఖ్యం అండి? సంబంధాలు ముఖ్యం. ఓకే, భౌతిక సౌకర్యాలు ఫర్ యానిమల్స్ దే ఆర్ నెసెసరీ అండ్ అడిక్వేట్. ఓకే, జంతువులకి భౌతిక సౌకర్యాలు దే ఆర్ నెసెసరీ అండ్ అడిక్వేట్. But for human beings they are necessary but not adequate. So what else human being needs? Human being needs relationship. ఇప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం రిలేషన్షిప్ దగ్గర వచ్చింది. ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో 10 మంది ఉంటే 20 గ్రూపులు ఉంటాయి. అర్థమైంది కదా? Okay, if 10 members are there will be 20 groups. Why? Because there are permutation and combinations. Okay, so that's why the productivity, entire productivity is going down. Okay, otherwise if we all work in a team and only one focus, then definitely things will shine. And inkoti entante, if we look at inside ourselves also, there are issues, several issues are there. So what these issues are? Elanti issues unnai man lopala. So for that let me explain you something. Say this circle. Okay, in this circle, ఇది ఏంటంటే this is our capacity to do things, capacity or capability to do things. Okay, so with that capacity we are doing కొన్ని పనులు చేస్తున్నాము. కానీ ఒక పని చేసేటప్పుడు ఇంకా 10 పనులు గుర్తొస్తున్నాయి. ఓకే, సో అవన్నీ ఏంటనంటే దట్ ఈజ్ అ బిగ్గర్ సర్కిల్. ఓకే, సో ఈ బిగ్గర్ సర్కిల్ అన్ని చూస్తే కనుక దేర్ ఆర్ సే టాస్క్ 1, టాస్క్ 2, టాస్క్ 20, టాస్క్ 100, టాస్క్ 150, టాస్క్ 200 ఇన్ని నడుస్తున్నాయి. సో దేని మీద సమయం కేటాయించాలో దెర్ ఇస్ ఎ కన్ఫ్యూజన్. దెన్ సడన్ గా ఇంకేదో అడిషనల్ టాస్క్ వచ్చింది. సో ఈ అడిషనల్ టాస్క్ రావడం వల్ల ఈ అవుటర్ సర్కిల్ గాట్ ఇంక్రీజ్డ్. ఇన్నర్ సర్కిల్ ఏమి తేడా లేదు, అంతే ఉంది ఇన్నర్ సర్కిల్. అవుటర్ సర్కిల్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అయితే ద గ్యాప్ బిట్వీన్ అవుటర్ సర్కిల్ అండ్ ఇన్నర్ సర్కిల్ ఈస్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇన్ లైఫ్. This is frustration. Gap between outer circle and inner circle. So main important thing is to identify this one. నా కెపాసిటీ ఎంత? అయితే ఆ కెపాసిటీ ఆధారంగా నేను వేరే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు దిస్ విల్ నెవర్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, లేకుండా నన్ను నేను ఎక్కువ చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నాను అనుకోండి, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. దెన్ ఫైనల్లీ frustration will be there in my life. When I am frustrated, my society will be in frustration, my family will be in frustration. Okay, my environment wherever I am working, that will be in frustration. Another important thing is this is at this moment, this is time, entire life, all this is timeline. So what easily I can do is, okay, means logically speaking, I can put all these tasks on timeline according to priority.
ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ప్రయారిటీ డిసైడ్ చేసుకోలేని స్టేజ్లో ఉంటాం. ఐ విల్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ లేటర్. సో ఇఫ్ యూ నో ద ప్రయారిటీ వీ కెన్ పుట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఏ టైమ్ లైన్. ఏది ఫస్ట్, ఏది సెకండ్, ఏది థర్డ్, ఏది ఫోర్త్ అనేది టైమ్ లైన్లో పెట్టాం. పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ అవుటర్ సర్కిల్ స్లోలీ ఇట్ విల్ shrink అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈక్వల్ టు ఇన్నర్ సర్కిల్. ఓకే, ఈ అవుటర్ సర్కిల్ ఇన్నర్ సర్కిల్ రెండు ఈక్వల్ అయితే దీన్నే ఆత్మవిశ్వాసం అంటామండి. కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ దట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, ఆత్మవిశ్వాసం అంటది దిస్ అవుటర్ సర్కిల్ ఇన్నర్ సర్కిల్ షుడ్ బి ఈక్వల్. సో ఇది ఎవరూ చేయలేరు మనకి, నోబడీ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ అస్. ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సో నాకు నేనుగానే చేసుకోవాలంటే ఐ నీడ్ అండర్స్టాండింగ్. వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం, రైట్? వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఐ హ్యావ్ టు డూ అండ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ టు అసైన్ ప్రయారిటీ. సో ఈ ప్రయారిటీ అసైన్ చేయడానికి, ఇది దీని దగ్గరికి రావడానికి ఐ నీడ్ అండర్స్టాండింగ్. వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో నా ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయంటే 200 టాస్క్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. ఈ 200 టాస్క్లో ఐ మై సెల్ఫ్ నో దట్ around 120 are junk, they are not realizable in my life, but still that kind of things are there inside, they are not going out. Only 80 are important, remaining 120 are not important. But problem enti, I am unable to take it out. తీసుకోలేకపోతున్నాను, బయటకు తీయలేకపోతున్నాను. ఎందుకు తీయలేకపోతున్నానో తెలియదు. ఓకే, సో ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి. సో అప్పుడు ఏమనుకుంటామంటే దిస్ ఇస్ సొసైటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్. ఓకే, నథింగ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్, it is only because of me. I have to understand that. Okay, so we'll go into the details of that. Now if I put these three things, physical facility, relationship, right understanding, ఈ మూడు కావాలా అక్కర్లేదా? మూడు అవసరమా? ఇందులో ఏదైనా ఒకటి తీసేయొచ్చండి. మూడు అవసరమా? అన్నీ కావాలి. అయితే సార్ ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్. సో మూడు అవసరమే. ఈ మూడు అవసరం అయితే ఏది 1, ఏది 2, ఏది 3? ప్రయారిటీ మూడు కావాలి, దట్ ఈస్ ష్యూర్. బట్ విచ్ వన్ ఈజ్ నంబర్ 1, విచ్ వన్ ఈజ్ నంబర్ 2 అండ్ విచ్ వన్ ఈజ్ నంబర్ 3 అకార్డింగ్ టు యూ? ఒక్కొక్కరు చెప్పండి మేడం, మీరు చెప్పండి. ఓకే ఓకే, ఎనీ అదర్ ఆర్డర్? రిలేషన్షిప్, ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ దిస్ థర్డ్ వన్. 1, 2, 3. యా, ఇంకా ఎనీ అదర్ ఆర్డర్? 3 things are there, 6 orders are possible. So 2 orders came now. Inkedana order according to you? Is there any other order? Order of priority? Okay, so let's analyze this. Physical facility and relationship, ఈ రెండింటి మధ్యలో చూద్దాం. Which one is priority? Definitely relationship is priority. So we give more priority to relationship than physical facility. Then ఈ రెండిట్లో చూద్దాం ఇప్పుడు. రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్. రిలేషన్షిప్స్ ఎప్పుడు చెడిపోతాయండి? వెన్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ వెన్ వీ ల్యాక్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఈస్ ప్రయారిటీ? అండర్స్టాండింగ్. సో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, రిలేషన్షిప్స్ ఈస్ సెకండ్ వన్ అండ్ దిస్ ఈస్ థర్డ్ వన్. దీస్ 3 things are important. I am not undermining anything. All 3 things are important, but this should be more priority. Then this follows. When these 2 things are there, this will find its own place. Otherwise we reverse it. Enti, most of the time we focus on this one, physical facility. Sometimes that is weakened relationships, and right understanding, God knows. Okay, so oka stage tarvata human being comes to a situation where I don't need to learn from anybody, I know everything. And this kind of thing comes with age, with position and also with money. These 3 things. Okay, 3 things. Okay, so 5 ఉన్నాయండి, వీటిని ఐశ్వర్యాలు అంటారు. ఓకే, రూపము, బలము, పదవి, రూప్, బల్, పద్, తర్వాత ఈ బుద్ధి, తర్వాత ధనము. 5 ఉన్నాయి. సో రూపం వల్ల కావాల్సింది సచ్చరిత్ర. రూపం వల్ల రావాల్సింది సచ్చరిత్ర అంటే గుడ్ క్యారెక్టర్, రైట్. సో బలం వల్ల కావాల్సింది దయ. బలం వల్ల
దయ. పదవి వల్ల న్యాయము. ఓకే, పదవి వల్ల న్యాయము. ధనము వల్ల లేని వాళ్ళకి ఇవ్వడం, అది తర్వాత బుద్ధి వల్ల వివేకము. ఓకే, వివేకము అంటే లక్ష్యం యొక్క స్పష్టత, మానవీయ లక్ష్యం యొక్క స్పష్టత. మానవీయ లక్ష్యం డబ్బు సంపాదించడం కాదండి, మానవీయ లక్ష్యం యొక్క స్పష్టత, ఇవి కావాలి. సో ఈ 5 అవసరం. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్. సో నౌ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే సంబంధాలు సరిగా ఉంటాయి. రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ సంబంధాలు ఈ రెండు సరిగ్గా ఉంటే భౌతిక సౌకర్యాలు ఎన్ని కావాలో మనం ఫిక్స్ చేయగలుగుతాం. లేకపోతే అవి లేనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సంబంధాలను భౌతిక సౌకర్యాల ఆధారంగా చక్కబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎంత ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే రైట్. సో భౌతిక సౌకర్యాల ఆధారంగా సంబంధాలను చక్కబెట్టుకోవాలనడం అనేది కుదరదు. ఈ ఒక ఏమంటారు యాక్సెప్టెడ్ థింగ్ ఉంది ఏంటంటే డబ్బు ఉంటే అన్ని బాగుంటాయి, డబ్బు లేనప్పుడే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని. అలాంటిది ఏమి లేదు. అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే అన్ని బాగుంటాయి, అండర్స్టాండింగ్ లేనప్పుడే అన్ని సమస్యలు వస్తాయి. Yeah, so I'm telling bluntly, let Karl Marx address it. So I'll tell you, if we understand relationship, then for that basic principle is we understand ourselves. How many of you in this room don't want to be happy? No. Okay na? Number 1. Number 2, just check, is our happiness dependent on money or is our happiness dependent on our understanding of relationships? Check. Understanding of relationship. So ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సొసైటీని చూసి దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ విల్ కమ్, బట్ దట్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ మనం అంటే సరిగా చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఆ స్టేట్మెంట్ని అనలైజ్ సరిగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఈ 3 things are there: physical facility, relationship and right understanding. So I will refer to again whatever madam told Karl Marx when we come to relationship. First of all, let me talk about physical facilities. Okay. If this is there, relationship will lead to mutual happiness. If this is there, physical facility will lead to mutual prosperity. Okay, right? Ubhaya samruddhi, ubhaya sukhamu. Okay, so this ubhaya sukhamu will lead to undivided society. Danne akhanda samajamu antamandi. Ubhaya sukhamu will lead to undivided society. That is called akhanda samajamu. Okay. Now, in the absence of these two, this will lead to deprivation and this will lead to unhappiness. So mutual unhappiness and mutual deprivation. Deprivation means what? You are feeling deprived, I am feeling deprived. So these 2 things are there. Now let's come to this physical facility. Okay, how much physical facility is enough? Physical facility, how much? So physical facility, as I told you, this should explain us what is the meaning of prosperity. So let me write the meaning of prosperity. ప్రాస్పరిటీ అంటే ఏంటి, సమృద్ధి అంటే ఏంటో రాస్తున్నాను. ప్రాస్పెరిటీ ప్రాస్పెరిటీ అంటే ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ రిక్వైర్డ్ physical facilities. Is the definition of prosperity. Feeling of having more than required physical facilities. Okay, definition ఇది. సమృద్ధి అంటే డెఫినేషన్ ఇది. ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్. దీంట్లో 2 ఉన్నాయి అంశాలు. ఒకటి ఏంటి, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఒకటి. రెండవది హ్యావింగ్ మోర్. మొదటిది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్, రెండవది హ్యావింగ్ మోర్. బై అండ్ లార్జ్ current education system is not able to address this first question.
identification of requirements. How do I identify my requirements? Currently we are identifying our requirements by seeing other person. Okay, so ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సే ఐ యామ్ దేర్, నా బెడ్ సైజ్ నాకంటే పెద్దగా ఉండాలా లేకపోతే పక్కవాడి బెడ్ కంటే పెద్దగా ఉండాలా? ఇక్కడ ఎలా ఉండాలండి? నా బెడ్ సైజ్ నాకంటే పెద్దగా ఉంటే సరిపోయింది కదా. ఇప్పుడు నా బెడ్ కొనడానికి రెఫరెన్స్ ఎవరు? నేను. ఓకే, అలా కాకుండా పక్కవాడిని పెట్టామనుకోండి, సో వాడు ఇప్పుడు కొనేశారు, దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను వాళ్ళని చూసి కొంటాను, అతను నన్ను చూసి కొంటాడు, ఇది ఇలానే చైన్ రియాక్షన్ నడుస్తుంది, రైట్? సో మై రిక్వైర్మెంట్ షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ మీ, నాట్ ఆన్ ద అదర్ పర్సన్. సో అది రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే, అలాంటి అండర్స్టాండింగ్ రావాలంటే బాడీ అండ్ సెల్ఫ్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్, దే ఆర్ కోఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ బాడీ, నాట్ ఫర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో దేనికి కావాలి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్? శరీరాన్ని పోషించడానికి, రక్షించడానికి, సదుపయోగించడానికి. పోషించడానికి నర్చరింగ్, సెకండ్ ప్రొటెక్షన్, then right utilization of body. 3. let us see nurturing. శరీరాన్ని పోషించడానికి భౌతిక సౌకర్యాలు అన్లిమిటెడ్ కావాలా, లిమిటెడ్ కావాలా? ఏమండి, లిమిటెడా అన్లిమిటెడా? లిమిటెడ్. ఆ లిమిట్ ని మనం తెలుసుకోవచ్చా? 20 సంవత్సరాల చదువుతో తెలుసుకోవచ్చు. అంటే శరీరాన్ని పోషించడానికి కావాల్సిన భౌతిక సౌకర్యాలు లిమిటెడ్. శరీరాన్ని రక్షించుకోవడానికి కావాల్సిన భౌతిక సౌకర్యాలు లిమిటెడా అన్లిమిటెడా? చెక్ చేయండి. అన్లిమిటెడా? ఓకే, శరీరాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఏం కావాలి? బట్టలు. ఓకే, బట్టలు కావాలా? బట్టలు, ఇల్లు, ఇంకేమైనా కావాలా? సో బట్టలు, ఇల్లు కావాలి. సో ఎన్ని బట్టలు కావాలండి? ఎట్ ఏ టైమ్ హౌ మెనీ క్లోత్స్ యూ కెన్ వేర్ ఎట్ ఏ టైమ్? ఓన్లీ 1. Okay, how many we need for a year? 10. 10 is a limit. Now can you tell me how many pairs of clothes you have? How many pairs of clothes? So చాలా సార్లు ప్రాబ్లం ఏంటంటే we have not counted. అంతే కదా, మనం కౌంట్ చేయలేదండి. మనలో చాలా మంది కౌంట్ చేయలేదు, రైట్? అయితే let me tell you what is happening. ఓకే, అనదర్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటారండి? మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ డ్రెస్, మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ డ్రెస్? బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ? No, please. No, I'm not telling that you are doing like that. I am asking you to check for yourself. I am not giving any statement here. Please check whether this attraction is bothering you when you go out. I am not telling go with night dress outside. No. So so whenever we are wearing clothes, first and foremost thing is whether it is comfortable to my body or not. That is the first priority. Okay, otherwise you see in summer sometimes functions lo chudandi okasari telustundi meeke 42-44 degrees temperature, high humidity, and then we are with all ultra modern things. Okay, so what is this showcase, right? So that means what? We are trying to get something which is not there. Okay, మీరే చెప్పండి, ఎవరన్నా మిమ్మల్ని మీరు జస్ట్ చెక్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, మీరు ఎంతమందిని మీరు వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలను చూసి కానీ, వాళ్ళు వస్తున్న కారును చూసి కానీ మీరు వాళ్ళకి గౌరవం ఇస్తున్నారు? మీరు ఎంతమందికి ఇస్తున్నారా? మీరు మనకు వస్తుంది అనుకుంటాం. Yeah, no, but we feel that, some of us feel that we get respect like that. Okay, that is a whole running race. Okay, అందుకనే ఒక స్థాయి, ఒక హోదా, ఇవన్నీ కావాలి. సో దానికి we don't know how much money is required. That is a problem. సో ఈ చిన్న పాయింట్ అర్థమైంది అనుకోండి, అప్పుడు we understand this, the meaning of prosperity. So prosperity means feeling of having more than required physical facility. ఇది ఐడెంటిఫై అయింది అనుకోండి, అప్పుడు having more is a possibility. ఇది ఐడెంటిఫై అవ్వలేదు అనుకోండి, how much is more? What amount we can say more? We cannot say anything as more when without this identification. ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ జరగాలంటే
ఇది అర్థం అవ్వాలి. హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ కోఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ సెల్ఫ్ అనేది అర్థం అవ్వాలి. బాడీ హ్యాస్ సర్టన్ రిక్వైర్మెంట్స్, నర్చరింగ్, ప్రొటెక్షన్ అండ్ రైట్ యూటిలైజేషన్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ ఇన్ నంబర్. దట్ మీన్స్ వాట్ వీ నీడ్ physical facilities in limited quantity. Okay, with all our understanding we need to identify how much we need. That's all. ఒకవేళ ఇది అర్థం అవ్వలేదు అనుకోండి, ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విల్ నాట్ సాటిస్ఫై us. అప్పుడు ప్రాస్పెరిటీ కాకుండా డిప్రైవేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. Lack of prosperity is called deprivation. Deprivation leads to exploitation. Exploitation leads to corruption. Corruption leads to struggle, then opposition, then war. These are the chain of activities which take place. Deprivation leads to exploitation. Exploitation leads to corruption. Corruption leads to struggle. Struggle leads to opposition, and then finally towards war. These are the chain of activities. So all these things you can see in society. Now what is this exploitation? How we are involved in exploitation? Right? How we are involved in exploitation? Possession of extra physical facilities without using them is exploitation. Possession of physical facilities without using them is exploitation. Okay, how we are participating we should check. అదే నేను ఇప్పుడు తక్కువ దాంట్లో ఉండాలని చెప్పట్లేదు. మీకు 10 కార్లు కావాలంటే 10 కొనండి, 12 ఉన్నవని చూసి ఎడవకండి. నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఆ 10 కార్లు యూజ్ చేయండి. అర్థమైంది కదా, యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ షోకేస్ దట్ ఐ హ్యావ్ 10 కార్స్. ఐ నీడ్ టు యూటిలైజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఎంత యూజ్ చేయగలుగుతామో అంత సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. జస్ట్ ఊరికే ఉన్న వస్తువులు ఉన్నాయి చూడండి, వీఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. వీఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. సో ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు టెల్ దట్ లివ్ విత్ లెస్, నో. రైట్? సో త్యాగం వద్దు, త్యాగం అక్కర్లేదు. త్యాగం కావాలా, మీకు భోగం కావాలా, సదుపయోగం కావాలా? విచ్ వన్ యు యాక్సెప్ట్? సదుపయోగం అంటే నాకు ఏం అవసరాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా? అంతే కదా. హౌ ఐ విల్ నో? ఐ నీడ్ టు నో హౌ మచ్ ఫుడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ నర్చరింగ్ మై బాడీ, హౌ మచ్ facilities, how many facilities are required to protect my body, and how many facilities are required for right utilization of body. ఇలాంటివి ఏంటంటే ఒక వెహికల్ కానీ ఇట్లాంటి వస్తువులు ఉన్నాయి కదండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి సంబంధించిన వస్తువులు, ఇట్లాంటివన్నీ, మొబైల్ ఫోన్, యువర్ ల్యాప్టాప్, యువర్ సో మెనీ ఫెసిలిటీస్ యూజింగ్. సో అవన్నీ దీంట్లోకి వస్తాయి, రైట్ యూటిలైజేషన్కి వస్తాయి. ప్రొటెక్షన్కి వచ్చే వస్తువులు ఏంటి? బట్టలు, తర్వాత ఇల్లు, ఇలాంటివన్నీ ప్రొటెక్షన్లోకి వస్తాయి. నర్చరింగ్లోకి వచ్చేవి ఏంటంటే మెయిన్లీ ఫుడ్. సో దీస్ 3 things, ఇవన్నీ లిమిటెడ్ గా కావాలి మనకి, అన్లిమిటెడ్ గా అక్కర్లేదు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్, ఎప్పుడైతే ఈ లిమిట్ అర్థమవుతుందో అప్పుడు ప్రాస్పెరిటీ అర్థమవుతుంది. అదర్వైజ్ ఎప్పుడు లిమిట్ అర్థం అవ్వలేదు అనుకోండి, ప్రాస్పెరిటీ అర్థం అవ్వదు. ఇంకా అదర్ పర్సన్ బికమ్స్ అవర్ రెఫరెన్స్. ఈ లిమిట్ అర్థమైంది అనుకోండి, ఐ విల్ బికమ్ మై రెఫరెన్స్. సో నేను నా రెఫరెన్స్ అయినప్పుడే సమృద్ధి అనేది చెప్పగలుగుతాను. అప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నది నేను పంచడానికి, సంబంధాలను చూసి పంచడానికి ముందుకెళ్తాను. లేకపోతే ఎంతైనా నాకే కావాలి. ఓకే, so in this whole world equal money is never possible, not possible at all. Okay, equal respect is possible. Equal respect, everybody gets respect, that is possible. Equal money is not possible. Now let me give 2 scenarios. Okay, one is family, another one is hotel. Okay, family lo hotel lo teda చూడండి ఒకసారి. ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే ఎవరు ఎంత అంత పెడతారా, అవసరం ఉందో అంత పెడతారా ఫ్యామిలీలో? అది ఫ్యామిలీ. హోటల్లో ఎవరు ఎంత ఇస్తే అంత పెడతారు వాళ్ళకి. అర్థమైంది కదా, క్లియర్? ద డిఫరెన్స్ అర్థం అవుతుంది కదా. సో ఎలా ఉండాలి సొసైటీ, ఎలా ఉండాలి? మోర్ టువర్డ్స్ ఫ్యామిలీ ఆర్ మోర్ టువర్డ్స్ హోటల్? ఓకే, మన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉండాలి? మోర్ టువర్డ్స్ ఫ్యామిలీ ఆర్ మోర్ టువర్డ్స్ హోటల్? ఫ్యామిలీ. సో ఎవరు పని చేయాలి దీనికి? మనమే పని చేయాలి. మనకు అర్థమైతేనే మనం పని చేస్తాం. అర్థం అవ్వనంత వరకు ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచో రూల్ తీసుకొస్తాం, ఇక్కడ పెట్టేస్తాం. ఓకే, సో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రూల్స్ అవసరం అండి, బట్ ఇట్ షుడ్ బి రిలేషన్షిప్ బేస్డ్, నాట్ రూల్ బేస్డ్. ఓకే, రూల్ బేస్డ్ సొసైటీ విల్ గివ్ సఫోకేషన్, రిలేషన్షిప్ బేస్డ్ సొసైటీ విల్ గివ్ harmony. Every person feels part of system. Okay, currently the situation is we are becoming consumers of the system. We are becoming consumers of the system. అర్థమైంది కదా.
So what is important? We should become consumers of the system or participant of the system? Participant. Okay, so participant అని అంటే అప్పుడు ఈ కాలేజీలో ఇంతే అనే వర్డ్ రాదు ఇంకా మన నోట్ నుంచి, అర్థమైంది కదా. వెన్ వీఆర్ కన్స్యూమర్స్ దెన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ కమ్స్. ఏంటి, ఈ కాలేజీలో ఇంతే, ఇప్పుడు ఈ కాలేజీలో అనేటప్పుడు నేను ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్, రైట్. సో కన్స్యూమర్ యాటిట్యూడ్, కన్స్యూమర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఆర్ participant of the system. So we are all participants in the system, in our family, in our institute and in society. So that's what is required. So that will come only when we understand the importance of relationships. Okay. Now let me go into the details of this. So now I am exploring the details here. Human being is coexistence of self and body. Okay, self and body. Need of self is happiness and need of body is physical facility. In time, what is requirement of self in time is continuous. What do we want? Happiness, continuous happiness or temporary happiness? Food is temporary, not continuous. Okay, when we are hungry we eat, right? When we are hungry we eat. Now in quantity, happiness, how do you quantify that? Not possible, right? So it is a qualitative thing. So anything which is quantifiable, you can measure it, length, breadth, height, weight, thickness, all that is related to body. Anything which you cannot measure, that is related to self. Okay, respect, 2 kg respect, 2 liters respect, no, not possible. So that is qualitative item, then that is required by self. Anything which is physical, okay, all those physical things are related to body. That means it will be useful for body, for some purpose, and body also does the purpose of self only. Whatever we want, body does. Whatever we want, body does. Okay, now for that matter, if you tell car, okay, it is required for transporting body from one place to other place. What is that requirement? My requirement. Okay, so now with car, if I am feeling that I get happiness, not possible. So in 2002, and when I like some people asked what I am doing, I am faculty member here, I am professor of civil engineering in IIIT Hyderabad. So I joined this institute in 2002. So in 2002 లో మారుతి ఆల్టో కార్ కొన్నానండి. మా కాలనీలో ఎవరి దగ్గర లేదు. I used to stay in Malakpet. సో కాలనీలో ఎవరి దగ్గర లేదు. I felt very happy. నా ఒక్కడి దగ్గరే ఉంది. 6 నెలల్లో అందరూ కార్లు కొన్నారు, నాకంటే పెద్ద కార్లు కొన్నారు. సో కారు చేసే పని అయితే తేడా లేదు కదా దాంట్లో. 6 నెలల తర్వాత అదే పని చేస్తుంది. ఎక్కడ తేడా వచ్చింది? నా హ్యాపీనెస్ లో. ఎందుకు తేడా వచ్చిందంటే ఐ అసోసియేటెడ్ మై హ్యాపీనెస్ ఇన్ సుపీరియారిటీ బై ఓనింగ్ ఏ కార్. ఓకే, సో దిస్ విల్ నెవర్ స్టాండ్. కార్ ఈజ్ ఎ యూటిలిటీ ఐటమ్. ఓకే, కార్ ఈజ్ ఎ యూటిలిటీ ఐటమ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీలింగ్ ఐటమ్, ఇట్ ఈస్ యూటిలిటీ ఐటమ్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ హావ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఈస్ నెవర్ పాసిబుల్. ఇట్ విల్ డై అవుట్ సూన్. ఏ యూటిలిటీ ఐటమ్ లెవెల్లోకి తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, డై అవుట్ సూన్. ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను దానికి. Let's take say lunch time దగ్గరకు వస్తుంది. So if I put a big bowl of gulab jamuns here, what do you feel? Gulab jamun or rasgulla? So IIIT వాళ్ళు అరేంజ్ చేసి ఉంటారేమో. So after break I am inviting you, please have one. Okay, so please have it. So మీరు వచ్చారు, తీసుకున్నారు, గులాబ్ జామున్ తిన్నారు. తిన్నప్పుడు ఏమైంది? Please observe this one, very important this one. Your body consumes gulab jamun and taste is a feeling which goes from body to self. That is information. బాడీ నుంచి సెల్ఫ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది. సెల్ఫ్ ఏం చెప్పింది? బాడీకి ఇంకోటి తీసుకో అని చెప్పింది. సో సెల్ఫ్ టు బాడీ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకోటి తిన్నారు, మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్, మళ్ళీ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఇలా రౌండ్ కంటిన్యూస్ గా జరగాలంటే ఏం కావాలి? Three things are required. Number 1, there must be enough gulab jamuns. Number 1 condition. Number 2 condition, తినడానికి కడుపు ఖాళీగా ఉండాలి. మూడో కండిషన్ ఏంటంటే తినాలన్న కోరిక కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి. ఈ మూడిట్లో ఏది ఫస్ట్ పోతుందండి? కోరిక పోతుంది. గులాబ్ జామున్ ఏంటి, కొనుక్కోవచ్చు, ఇంకా తీసుకురావచ్చు, నో ప్రాబ్లం. పొద్దున్న నుంచి ఏం తినకపోతే కొంచెం 40-50 పట్టించు వాల్యూమ్ వైజ్. ఓకే, బట్ అంతకంటే ముందు ఏది డై అవుట్ అవుతుంది? కోరిక, తినాలన్న కోరిక. ఈ కోరిక ఎందుకు డై అవుట్ అవుతుందంటే
ఇంద్రియాల ఆధారంగా సుఖాన్ని ఆస్వాదించాలనుకుంటే అది 4 స్థితిలోంచి పాస్ అవుతుందండి. ఫస్ట్ అవసరం అనిపిస్తుంది, కొంచెం సేపటి తర్వాత అనవసరం అనిపిస్తుంది, ఇంకా 2-3 తిన్న తర్వాత రుచి మారిపోతుంది, 4-5 తిన్న తర్వాత అసహనీయం అవుతుంది. అంటే ఏంటి? అవసరము, అనవసరము, అరుచి, అసహనీయము. సో భౌతిక సౌకర్యాల ఆధారంగా సుఖాన్ని ఆస్వాదించుకుంటే అవసరము, అనవసరము, అరుచి, అసహనీయము, దాని తర్వాత ఇంకో వస్తువు కావాలి. అర్థమైంది కదా? సో ఇదే రన్నింగ్ రేస్. వస్తువుల ఆధారంగా సుఖంగా ఉండాలంటే వస్తువులు ఆర్ యూటిలిటీ ఐటమ్. మాక్సిమం థింగ్ వాట్ గులాబ్ జామున్ కెన్ డూ ఈజ్ ఇట్ విల్ నర్చర్ యువర్ బాడీ, దట్స్ ఆల్. నర్చర్ యువర్ బాడీ. కానీ ఇప్పుడు ఆ అంశంలో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎలా అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి మాక్సిమం ప్రాక్టీస్ చేసింది ఏంటి? తినడం. అవునా కదా? చెక్ చేసి చూడండి. డైలీ 3 times. ఓకే, దీన్ని డినై చేయడం కష్టం చాలా. ఓకే, వీ మస్ట్ హావ్ ప్రాక్టీస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో, బట్ దిస్ ఈజ్ మాక్సిమం ప్రాక్టీస్. ఎవ్రీ డే 3 times. మార్నింగ్, లంచ్, నైట్. రైట్. ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో most of us, many of us, we are in confusion that what to eat, how much to eat, what is seasonal food, what is regional food, what will nurture body, what will harm body. అందుకనే టీవీ ఛానల్లో ప్రతి ఛానల్ పెట్టండి, మీరు ఇవే కనిపిస్తాయా లేవా? Now let us check, let us take a litmus test. What we are doing for our health? Currently what we are doing for our health? ఇప్పుడు వాకింగ్ స్టార్ట్ చేయండి, అందరు అడుగుతారు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అండి. అదేంది కదా? అంటే ఏంటి? ద పర్సన్ హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ విల్ డూ వాకింగ్, రెస్ట్ ఆల్ విల్ స్లీప్ టు గెట్ డిసీజ్. రైట్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ ఇన్కల్కేటెడ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ వాట్? కంప్లీట్లీ సెడెంటరీ లైఫ్. వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ అవర్ ఓన్ హెల్త్. సో దాన్ని ఏమంటామంటే సంయమనము అంటామండి. సంయమనము. ఓకే, దిస్ వర్డ్స్ ఇన్ డీటెయిల్స్. ఒకవేళ ఇలాంటి దానికి డీటెయిల్స్ కావాలంటే యూ కెన్ వాచ్ వీడియోస్, ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఆర్ దేర్. సంయమనము, ఆరోగ్యము. సెల్ఫ్ లో ఉండాల్సింది సంయమనము, శరీరంలో ఉండాల్సింది ఆరోగ్యము. ఈ సంయమనము అంటే ఏంటంటే నేను నా శరీరాన్ని పోషించే, రక్షించే, సదుపయోగించే బాధ్యత తీసుకున్నాను, దాన్ని సంయమనము అంటాం. నేను నా శరీరాన్ని పోషించే, రక్షించే, సదుపయోగించే బాధ్యత తీసుకున్నాను, దాన్ని సంయమనము అంటాం. ఆరోగ్యము బాడీలో ఉండాలి. బాడీలో ఆరోగ్యం ఉండాలంటే అదేంటంటే జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాల మధ్య సమన్వయము, దాన్ని ఆరోగ్యం అంటాం. వాట్ ఎవర్ ఐ ఫీల్, మై బాడీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్, దట్ ఈస్ హెల్త్. దెన్ సంయమనము ఈజ్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ నర్చరింగ్, ప్రొటెక్టింగ్, రైట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మై బాడీ. చాలా అంశాలు ఉన్నాయి దాంట్లో. ఓకే, ఆహారము, విహారము అని చాలా అంశాలు ఉన్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు దోస్ డీటెయిల్స్. So food is required in limited quantity. This in quantity, happiness is a feeling level. You cannot quantify, it is a qualitative. Now, are these needs different or same? Just check. ఈ రెండు వేరే అవసరాలా, ఒకటే అవసరమా? అది వేరే కదా, క్లియర్ గా చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను. ఏంటంటే మనకి కోరికలు ఉన్నాయా లేవా అండి? ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని? అన్లిమిటెడా? ఓకే, నౌ లెట్స్ డిస్కస్ దిస్ ఫర్ 2 minutes. ఐ విల్ డిస్కస్. ఓకే, మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారని మెసేజ్ వచ్చేసిందండి. ఓకే, లెట్స్ డిస్కస్ ఫర్ 2 minutes. మీరు అంతసేపు మళ్ళీ మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ లిమిటెడ్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ లెట్ us డిస్కస్. మీరు ఏం చేయండి అంటే ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు చేయడానికి సాధ్యం కాదు, మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చేయండి. మీకు